karmasa khan integers kan zir chana multiplication of integers te kan zira tuna chuan properties of multiplication of integers le division of integers kan no chhun zom don ani. Properties of multiplication of integers. Masabera chuan closure property. Integers are closed under multiplication. That is, for any two integers a and b, a into b is also an integer. Closure property ina asoi chu integers pahnih engpo lo nei ta ila chumi te pahnih kan puntir chuan alo chua ka chu integer thawani ti khani maya. Example ensinila, let us take two integers 3 and minus 5. 3 le minus 5 te hi integers ve an ni a. Ti chuan kan lo multiply ang. Now 3 into minus 5 multiply dan ka chu kan soi to atero 3 into 5 kan multiply yang a. Ti chuan minus ki pakhat chaw omawangin le lama positive le negative kan multiply chuan negative a chuak ti kan she to a. Ti chuan minus 15 alo chuaka, which is also an integer. Chu closure property ina asoyani. Integer pahnih engpo kan nei chuan kami kan multiply chuak chumi integer pahnih multiply chuaka chu integer thawani ti kha closure property ina asoyani. Property dot lea chuan commutative property. For any two integers a and b, a into b equals to b into a. Commutative property a chuan integer pahnih engpo a le b lo nei le ta ila a into b tia kan multiply chua le b into a tia kan multiply chua kha ain angreng ti na ni. Omzia chu a omna hmuna khi ain son khian a inkara multiplication sign om chung chuan a chua ka kha a in angreng don ti na ni. That is, multiplication is commutative for integers. Example kan enang. Integer pahnih engpo kan lak thei awangin for two integers minus 1 and minus 8. Minus 1 le minus 8 ki kan lo lata atero. Ti chuan kan multiply do na ama sa zo ka minus 1 into minus 8. Minus 1 ki kan handa masata a. Ti chuan 1 into 8, 8 anya. Negative le negative kan multiply awangin positive alo chuaka. Chu wangin minus 1 into minus 8 chu 8 anya. Ani le minus 8 ki da masazok ta ila minus 8 into minus 1 po 8 into 1 to 8 anya. Negative number pahnih kan multiply chuan positive at chuak. Chu wangin integer pahnih te kha a mun kha kan son khan a chuak ka khain ang reng thawani. Chu commutative property ina asoyani. Dot lea chuan multiplication by 0. Number 0 akan multiply in integer kha 0 kan multiply ning hello chuak. Any integer multiplied by 0 gives the product as 0. Integer angpo ni ta se 0 akan multiply chuan alo chuaka chu 0 thawani ti nani. In general, for any integer a into 0 equals to 0 into a equals to 0. Example, 5 into 0 to 0 nya, minus 2 into 0 po 0, and so on. Integer kha engpo kan lo nei chuan 0 kan multiply in kan product mu chua kha 0 zel ani don ti nani chu 1000 po ni se 1000 into 0 will be 0. Property dang lea chuan multiplicative identity. 1 is the multiplicative identity for integers. In general, for any integer a into 1 equals to 1 into a equals to a. 1 hi integers zong tan multiplicative identity ani a. Achan chu integer engpo lo nei ta ila tuna khian a angin kan lata a. A khian integer shang kha aron integer shang iron odona. Ti chuan a into 1 chu 1 into a ti na in angrenga
a tho kha lo chuak don ti na ni ama le ma ve kha ron chua china wangin 1 kha multiplicative identity kan tia. For example, 9 ki integer ania tero 9 into 1 amo 1 into 9 chuan 9 tho lo chuaka chu wangin 1 is called the multiplicative identity for integers. Property dot le chu associative property kan tia. For any three integers a, b and c ta hi chuan integer pathum kha aron involve to don ta a into b bracket chunga kan da into c equals to a into bracket b into c close bracket ani ve thunga. That is, the product of three integers does not depend upon the grouping of integers, and this is called the associative property for multiplication of integers. Associative property hian asoiber chu integer pathum te khi kan multiply don ta kan khami multiply chua kha ama sapani multiply a chumi lo chuak le a pathum na han multiply le chumi le anu nung pani multiply masaka chumi lo chuak le ama saber multiply a kha a chuaka in ang reng tho ti na ni ber mai associative property a chuan. Associative property ti chiang turin example kan la chinanga integer pathum -1, -2 and 3 hemi te pathum hi kan han la a ki ta khian kan han mu ang khian -1 into -2 khi bracket chunga kan han da masa a ti chuan into 3 mo a pathum na khan kan multiply le don ta a chuan adot le a chuan -1 a masaber number masaber integer masaber kha ashangin kan da ve thunga ti chuan integer pani na le pathum na khi bracket chunga mun khata kan han da le ta a ama sa zo ki han puntir ta chin ta ila bracket chunga -1 into -2 kan nei ta a -1 into -2 chu 1 into 2 2 nia negative ve ni wangin 2 tero positive 2 chuan a third integer number a third integer 3 nen kan han multiply ta 2 into 3 to 6 alo ni ta ti chuan ama sa zo ka khian 6 alo chuak ti na ni adot lia khian -1 khi kan la khoi lowanga ti chuan anu nung pani integer nu nung pani khi kan han multiply le ta a -2 into 3 chu 2 into 3 6 ania negative le positive kan multiply chuan negative a chuaka tero chuan -1 kha angain kan la thlata a -1 into -6 kan multiply le chuan 6 tho lo chuak ti na ni chu wangin khi mi a grouping a khi a om huna kha kan han thlak kwala mo kan multiply masaka kha kan han thlak kwal khan a chuaka chu ngai reng tho ti na ni khi ta kan mu ang khian chu wangin integers are associative kan ti thei ta ni under multiplication mo. Property nu number distributive property kan ti le a tapo hian integers pathum a involve anga. For any integers a, b and c, a into open bracket b plus c equals to a into b plus a into c kiki distributive property ina asoyanita a example kan la khian a chiang china chu wangin example kan han la le anga 2 3 le -1 tikhi kan han la anga omzia chu a aya khian 2 b aya 3 c aya -1 kan la don ti na ni ama sa zok kimi a into b plus c equals to a into b plus a into c kan ti a equal to malam zonga khi mo a left hand side khi kan han chok masa anga a left hand side a khian a b le c aya khian 2 3 le -1 kan han da ta tero kan she thiamin karinga 2 into open bracket ania 3 plus c ki -1 ani wangin bracket chunga kan da le ta a this one equals to 2 into 3 plus into minus to minus ania tero 3 minus 1 kan hua equals to 2 into 3 minus 1 so 2 ni anita a so 2 into 2 equals to 4 this one kan left hand side chuan 4 at look ti na right hand side ki kan en ve le ang a into b
A chu 2, 2 into B to 3, 2 into 3 plus anya tero A into C, A aya 2 into C aya minus 1. This one 2 into 3 to 6 anya akara plus alaoma 2 into minus 1 to minus 2 ni tatero. Minus ani wangin bracket a siangin kan dali pota. This one 6 plus into minus ki minus alo nito a 6 minus 2 to 4. This one ki left hand side le right hand side ki alawin ang tia tani. This one king integers mangkian distributive property ka kan prove thaydi na. Dodlia one division of integers. Multiplication of integers te a properties te kan zir zota a division engtin nge integers te kan divide kan engtin nge assign kha aron om ve thung ti kan endon ani. When we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole numbers and put a minus sign before the quotient. We thus get a negative integer. Takyan negative integer kan ti chuan number ma a minus ang ho kha nita a negative integer kha positive integer a kan divide chuan whole number pa ngai kan divide angin kan divide anga ti chuan kan answer a khan minus kan da ve don ti na ni chu ti chuan negative integer hi positive integer a kan divide chuan alo chua ka chu negative integer ani don ti na. Dotlia when we divide a positive integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and then put a minus sign before the quotient. That is, we get a negative integer. Chu tiang cha chuan positive integer kha negative integer in lo divide ve ta ila division kan ti dan pa ngai kan sem dan chin pa ngai kan sem le photang ti chuan kan answer a khan quotient chu kan sem chua a answer khanita a khami ma khan minus sign dale to turani. That is, we get a negative integer. So mi omzia chu integer pahni sign in ang lo kan divide reng in kan divide na a ani mo kan a divide tu mo a divisor mo a dividend mo engzok po kha negative ani a pakhat a positive reng chuan kan answer kha a negative sel don ti na ani chu tu na kan soiti chiang tur khan entirna kan en le chinanga. Number 1 minus 12 divided by 6 kita khian negative integer ki positive integer in kan divide don ta tero kan soitong khan whole number kan divide chin pa ngai angin kan divide photang 12 divided by 6 ani chuan ingzat nge lo chuak 2 lo chuaka tero ti chuan ama a minus sign da tur ni wangin we get the answer as minus 2 mo ti chuan minus 20 po 5 in kan divide chuan 20 divided by 5 to 4 ania ti chuan achung zo kan divide zo a khian minus at la wangin negative integer ni wangin minus 4 kan muang ti chuan number 3 a khian a divide 2 zo ka po kha low negative integer lo ni ta se kan answer chu negative integer tho ti na ni chu tiangin 45 divided by minus 9 ani pon minus 5 tho kan mudon ti na Dodlia, when we divide a negative integer by a negative integer, we first divide them as whole numbers and then put a positive sign. That is, we get a positive integer. Negative integer kha negative integer ve ka kan sem chuan alo chua ka chu positive integer ani ve thungdon ti na ni. Example enang minus 20 divided by minus 2. A dividend le a divisor dividend minus 20 nya divisor to minus 2 nya tero takyan negative integer ve an ni a 20 divided by 2 to 10 alo nya tero ti chuan ama kyan positive sign da tur amai ro chu plus sign hi kan jak lang ngai lo kan te tero chu wangin kan answer chu 10 ti na.
dang en leang minus 9 divided by minus 3 heta po hian negative integer VII nita a 9 divided by 3 to 3 ania ti chuan plus 3 kha kan answer ti na nia soitongin plus zela na ngai lawa so our answer will be 3 tikhan kan shethiam tura ngai la textbook a khan exercise eng emo oma khang ho kha ma ni in lo cho ve chin turani